alas 4 diretso din sa may CSU Cabadbaran campus para sa ilang opening sa engineering day. Guys, ayan ang kaban nila guys, si Boss Tags, si DJGP, All Pass, DJ Light Tagudo. Guys, Karang venue guys, berarti sagutan. Ami sa gawas guys, ami sa ilahang atbang sa Akad building guys kay dire ilahang binyo kay wala sila kagamit sa gym guys. Ito mo maisa-isa no, but we also have from the lids, our advisors were Ronald Munzon, together with the President Kyle Caslen. Okay, are they around? Okay, I hope. It's your smile, your face, your settlement. The sweet little loves to say we made a mistake. I'm with you through all the way, cause it's you who feels the emptiness in me. It changes everything we see. Okay guys, sama namin sa among D1 diri sa may CSU guys. Safety sa naman among gamit guys, sok-sok sa may kilid. Kilid kay walay activity sa gabi nila, hapon o gabi guys karong D1 nila. Ugma pang pageant nila guys na guys. Kaming JP na bilin diri guys na kaon sa mi guys. Mo na among goods karon guys. Nas JP guys. Okay guys, continue sa among dito guys na set up namin guys dire para sa ilang pageant o niyang gabi guys dire. Nagapon may sa ilang bis sa venue guys dire sa may CSU Malayan Sheet. Shout out po sa kay Jude Pistil Bakyal guys sa pagsalig sa amuang sa CEIT department diri sa may CSU Cabadbaran campus sa pagkuha sa amuang as lights and sound sa ilang uli event. Okay guys. Laga kay kontrolo na lang na. Ha? Kontrolo na lang tanan. Hindi naman ringan. Uling pakuha ni. Okay guys, sapit na mahuman guys, na pinahinan ng cluster balag init pa mga gamit ay magsugod. Mag-start sila 6 PM kaya until 10 PM rapat sila guys. Okay guys, salamat sa amo ang host karon sa amo ang event guys. So salamat kang Jude Pistil Bakyal. Shout out, salamat guys. Mao na among event karon guys dire Naramang event na guys nasa lead wall guys, tapos apiki man mabutang o grasses guys sa isbabaw kay gamay ra kayo ang venue guys, mara na among nakaya guys. Okay guys, so walang kay stand pa frontal guys, so kay stand sa frontal niya among sounds guys, basic lang. Sinakay sila guys para sa event niya guys Nara guys, narang mga supporter ni Jude Bakyal.
na yung mga estudyante guys, oh. From the preparation sa inyong mga faculty. So yung ana, no, nakalit ka punta na. Yung ana ang atong style sa CEIT. Okay? So I hope we have to, everybody will enjoy, no, in today's pageant. Nakita ang kagwapa o kagwapo sa atong mga CEIT students, no? Di lang kayo bright, pa-bright, or gwapa o gwapo, o pagwapa-gwapa, pagwapo-gwapo, no? So, pero purang gamay na lagi, no? Pero that's understandable man siguro ito magkakatihipon. Nayaban, strict ang parents, strict ang mga partner in life. Is the most exciting aspect of being an engineer or information technologist, and what motivates you to continue pursuing excellence in your field? Again, what do you believe is the most exciting aspect of being an engineer or information technologist, and what motivates you to continue pursuing excellence in your field? Thank you for that wonderful question. Well, as an information technologist, the thrill lies in becoming a tech-savvy problem. Miss Karen Kagampa. Good evening. Good evening. How are you? I'm nervous ba? I'm okay. So here's your question. What advice would you give to aspiring engineers or information technologists who are just starting their journey in this field? Okay guys, nahuman na ang event guys, kaya alas 10 na, hipos na guys, off na mi sa gamit yan. Oh, hipos na guys, hipos na. Okay.
guys, daghang salamat. Human nami guys. Karga nami guys. Daghang salamat guys. Shout out ko kang Sir Chris Boligor, kang Sir Engineer Blandy Sanchez, kang Sir Renew, sa tanan sa CEIT Department of College. Salamat sa pagsalig sa sa St. Michael Lights and Sounds guys. Kayong salamat. Bye bye.